famous verse from Bhagavad Gita. Chapter 4, verse 34. Pariprasthena sevaya Upadishanti te jnanam Jnaninastatvadarshina. Commentaire. Translation. Tu dois acquérir You must acquire cette connaissance this knowledge, transcendental transcendantale knowledge, auprès d'un maître spirituel with a spiritual master who transmits it, en lui offrant son offering grâce, him your en lui obeisances, posant des questions asking pertinentes pertinent questions, et en le servant. and serving him. Les grandes âmes The great qui souls sont expertes who dans are la experts signification des in Écritures the meaning of révélées the scriptures et qui ont réalisé la and réalité who absolue realize the absolute truth t'éclaireront quand will te la enlighten you by revealing it to you. Commentaire. Purport. La science sur Dieu The science est about extrêmement God is confidentielle, extremely confidential, transcendantale transcendental, et difficile à comprendre. and difficult to understand. C'est la raison pour That's the laquelle reason why nous devons approcher un maître we spirituel should authentique approach afin a de la recevoir et genuine de la spiritual comprendre. master so we can receive Pour être it. authentique, celui-ci doit appartenir For à une him to be filiation authentic, spirituelle he must remontant à Krishna belong lui-même to a et avoir spiritual réalisé affiliation le Seigneur. going up to Krishna himself, Krishna and he est must le have maître realized originel. Krishna himself. Et Krishna seul is the un original maître master, spirituel and only issu de ce lignage a spiritual peut master transmettre ce from savoir this d'une façon lineage can véritable. transmit this knowledge Il ne in peut a être truthful compris way. ni par la logique, ni It par le can't raisonnement, be understood mais seulement nor par la by miséricorde logic d'un pur dévot. or reasoning, but just by the mercy of a pure Le devotee. service offert au The Seigneur service commence offered par to the servir Lord son serviteur intime, starts le by maître serving spirituel. his intimate Krishna affirme servant, que ce service the rendu est spiritual master. supérieur Krishna à celui says offert à sa this propre personne. service is higher than the one offered to Ainsi, himself, his own person. ce maître Thus, the spirituel spiritual master est considéré is comme son considered intermédiaire to transparent. be his transparent Il medium. permet aux disciples de réaliser le Seigneur, He enables the disciple to qui est realize the au-delà Lord, de la perception who's des sens above the matériels. perception of the material senses. En effet, Krishna tend à se révéler Krishna, he reveals himself à celui qui sert un tel maître, to the one selon la qualité du who service offert. serve such a master according to the quality of the service offered. Timmilandasya gyanam jalam sharakaya Shakshurmitam jena Taisme Shikulave Namo Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhuttare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padam Tikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopekha Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vindavaneshvari Richabanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye tulasi devai priyaya keshava satcha Krishna bhakti pratidevi satyavatye namo namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Prachachadi Shatarine Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Gahaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Cette semaine, on a This week, raconté l'histoire we told a story about d'un sage qui s'appelle a Durvasa sage Muni, whose name is Durvasa Muni, qui est une émanation who's partielle du a Seigneur partial Shiva. emanation of the Lord Shiva. Parce que les grandes personnalités de l'univers Because the great peuvent se personalities of the manifester universe partiellement can also partially en tant manifest que as différentes personnalités. different personalities. Et And cette histoire this story dépeint la vie d'un depicts roi qui est the life of an exemplary king whose name is Ambarish Maharaj. Et Ambarish Maharaj, And était un Ambarish pur Maharaj dévot was a du pure devotee of the Seigneur. Lord. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire qu'il It peut means he can directement directly voir le Seigneur see the Lord, qui est directement who is assis directly sur le lotus de son cœur. sitting on the lotus of Et his il peut heart, comprendre sa and he nature can éternelle understand his en tant que eternal l'âme. nature as the soul. C'est ce qu'on appelle une âme That's what we réalisée. call a realized soul. Ça veut dire qu'il n'est plus sur les It means impulsions du he's faux no ego more de under the l'intelligence, impulse of false ego, mental, intelligence, mais senses, aussi des mind, trois influences de l'énergie matérielle. and also under the Il est three libre. influences of Il y a que material dans cet état energies. nirguna He's free. qu'on peut Only comprendre le in Seigneur that suprême. nirguna Sinon, c'est state pas we possible. can understand the Supreme Lord. Et de Otherwise, tels it's not dévots ont une possible. And relation such si devotees intime avec has le such Seigneur an que intimate le Seigneur relation lui-même with the dépend Lord d'eux that pour donner sa the misère. Lord Himself depends on them to give His Alors, c'est pas mercy. des êtres ordinaires. So those are not C'est ordinary des beings. personnes qui viennent en Those fait are de son persons who royaume come éternel. from His Car eternal au-delà des kingdom, millions because d'univers matériels, above millions of il y a material universe, there is la demeure éternelle du Seigneur qu'on eternal appelle Golok abode Vrindavan. of the Lord, whose name is Golok Vrindavan. Et dans cette And demeure, il n'y a in pas this de abode, question de temps, there's de no mort, de question maladie, of de renaissance. time, death, Tous les êtres sont des compagnons sickness, éternellement old libérés age. du Seigneur suprême. All the beings are Or, eternal parfois, sur son ordre, companion, ils viennent dans completely free l'univers of the pour Lord. enseigner And sometimes les they âmes come in conditionnées this qui world oublient to tout de leur teach nature spirituelle, the qui pensent, conditioned je suis soul, ce corps, who je suis un forget all homme, about je their suis une femme, spiritual nature. I'm je suis this un body. enfant, They think I'm this je suis body. africain, je suis I'm européen, je suis ce que vous voulez. a man, a woman, a Riche, child. I'm intelligent, from Africa, Asia, Europe. I'm rich. I'm poor. I'm et de tels sadhus qui viennent, ils enseignent and such ce sadhu who savoir comes ancestral de that la Bhagavad teach Gita, this old knowledge of qui Bhagavad enseigne Gita, 5 sujets. which teach 5 subjects. Ishvara, le Seigneur suprême, Ishvara, the Supreme Lord. Jiva, Jiva, l'âme, the soul. Karma, l'action, Karma, the action. Guna, Guna, les influences de l'énergie the matérielle. influences of material energy. And Kala, the time. Lorsqu'on comprend ces 5 When we sujets, understand those 5 ça forme subjects, une base it forms a pour pouvoir base se libérer so we et can get comprendre free notre nature. and understand our nature. C'est pourquoi That's what on accepte, we accept. les grands sages disent The que la great Bhagavad sages Gita say that Bhagavad Gita représente la fondation represents de la the dévotion. foundation of devotion. Sans ce savoir-là, Without this on ne peut knowledge, pas transcender we can't transcend notre fausse nature. our false nature. Simplement, on peut accepter Simply, we une can accept nature religieuse qui a est religious vertueuse, nature which Mais on peut is pas in goodness, transcender but we can't transcend l'influence de la matière.
the influence of Et matter. c'est qu'une fois And qu'on a only transcendé la nature once we matérielle, transcend material qu'on nature, peut, we can, à travers la miséricorde des through the dévots du mercy Seigneur, of the devotees of the Lord, établir une relation establish a pure relation avec Krishna. with Krishna. Or, le However, Seigneur envoie ses dévots the Lord pour sent former his ce qu'on devotees appelle une filiation to form spirituelle. what we call a spiritual filiation. La nôtre, elle remonte directement Ours à Brahma, goes up directly to Brahma, qui est le premier être manifesté dans who's the chaque first univers. being manifested des in millions each de Brahmas. universe. So there's millions of Brahmas. Hein. De Brahma se manifeste. From Brahma Rudra, manifest Rudra, Shiva. for example, Donc, Shiva. il y a des millions aussi So de there's Shiva also millions of Shiva qui entrent who et enter sortent and du Seigneur suprême. come out from the Supreme Lord when he inhale and exhale to manifest all those universes. And so Brahma is the first who received the transcendental knowledge. That's why, naturally, Il est le représentant. he is the de cette representative of this knowledge. connaissance. Il le donne He gives it au premier être to the first beings créé. Donc, he il creates. manifeste différents So he manifests grands different sages, great sages, dont l'un est Narada Muni. among whom Et one is il a une Narada Muni. qualification spéciale. And Narada Muni Il est has a aussi special qualification because he éternellement also libéré. is eternally Il est liberated. manifesté dans l'univers, He's manifested il peut in the voyager dans universe, différents can univers, travel in pour different donner cette universes connaissance to transcendante. give this transcendental Mais knowledge. certains But fils de some Brahma, sons of Brahma, comme différents rishis, like par exemple, different rishi, for example, ils ne sont pas complètement libérés. they are not completely free. Et lorsque Brahma a donné cette même connaissance, And when alors Brahma ils l'ont gave the same interprétée knowledge, selon la condition they matérielle qu'ils avaient. interpreted it according to the C'est normal, si vous material lisez un knowledge texte they mais had. qui n'est pas pur, vous That's l'interprétez normal. selon If votre possibilité. you read a text and you're not pure, Et you donc Narada, interpret it il according a to donné à your Vyasa, à Madhva, possibility etc., and you etc., transmit etc. this. Jusqu'à So ce jour, Brahma où on gives this to transmet cette Narada, connaissance. and it's Alors, all l'importance continued until de the day when transmettre we une do connaissance transmit this telle qu'elle knowledge. est, sans And la the changer, c'est importance très important. of giving Parce que, knowledge en as it fait, is without lorsqu'on changing is very naît, important on because dépend when de la connaissance we take birth, qu'on we possède pour depend voir les on choses. the knowledge we have to see the things. Quand on est enfant, When we are a child, bah, on dépend de nos parents. we depend on our parents. Si vos parents If ils our n'aiment pas parents certaines personnes, do ils not vont like dire, some là, c'est people, déjà they bien. will tell you, Là, c'est déjà ah, bien. Là, faut those pas are faire bad ci, faut pas people, faire ça. those Là, are ils nous nice disent que people. c'est You transcendantal, should do que c'est pur. this, that, Donc, on and s'implique you dans think it's l'action pure. So et on prend en fait cette même we start mentalité et to on go voit à into travers action l'enseignement qu'on a and reçu. to develop this same mentality, and we C'est see pourquoi through the teaching il y a we plein de received. visions. That's why there's a lot of Mais visions. lorsqu'on But reçoit une connaissance qui when vient we directement du receive Seigneur, knowledge which on comes a la directly from the possibilité Lord, de we se have the voir tel qu'on possibility est. C'est ça la to différence. see Ça veut dire que ourselves lorsqu'on accepte as cette we are. connaissance et When qu'on we accepte accept de this voir à knowledge travers cette and connaissance, to see d'agir, through this de knowledge, sentir, to d'entendre, de act, parler, etc., feel, alors hear, talk, etc. on se Through this rapproche knowledge, naturellement then de we notre get vérité, closer to puisqu'elle our n'est pas reality différente du Seigneur because it's suprême. not Et à un different from moment, the dans Supreme cette Lord. connexion, And at some on peut point in this directement, connection, we à can travers cette directly, connaissance, through this knowledge, sentir cette feel relation avec le this Seigneur relation with the Lord et développer and l'amour. develop Et à ce love for moment-là, on Him. devient réaliste. And at that moment, Mais we'll c'est become extrêmement realized. rare. But that's extremely rare Parce que pour pas because interpréter, to not il faut vraiment interpret, désirer like, cette relation. we have to really desire Si vous this désirez du relation. pouvoir, If you desire power, Si vous êtes attaché or à if you're certaines choses dans attached ce monde, vous ne pourrez pas to l'accepter things tel quel. in Parce this que le world, Seigneur, you il won't va accept it as it directement is enseigner because the Lord que vous êtes will différent du corps, directly etc., teach etc., you are etc. different Donc, from c'est the très body, difficile pour etc., des gens qui etc. sont attachés So it's very difficult for dans ce people monde. who are very Parce que ça veut attached dire in que tout this ce qu'on world fait, on devra because l'abandonner. Et c'est whatever pas we vraiment do, ça. we On will devra have tout perdre. to give it all up. We Mais will la have to lose différence, c'est everything. que But the avec une difference connaissance is that transcendantale, with the transcendental on knowledge, apprend à we engager learn nos to attaches. C'est ça engage qui est our incroyable. attachments. Ça veut dire That's qu'on peut what faire la is même chose, mais incredible. se purifier complètement. That's why
we can do the same thing, but completely purify ourselves. We can cook, and instead of cooking for ourselves, we cook for him. So there's this relation which develops. Instead of acting for ourselves, we act for him. So we can do everything with our children, our job, but for him, because he's in the heart of everything. Everything is by him, for him. We can't forget him. He's the one who gives results. He gives the body intelligence, power to talk, to attract. He's the origin of everything. So when we accept him back, then we see everything through him. And what's wonderful is that because of this, we become good. We develop incredible qualities. And most of all, we don't need anything to be happy. Whereas in this world, we always wait, little children, this, that. We can be disappointed and destroyed in any condition, because nobody is perfect and never anybody will reciprocate in the form we want. There's always frustration, and that's the truth, because we live in this, we are immersed in this frustration. And this frustration, what says Krishna? It brings anger and ignorance, forgetfulness of our truth. That's why we forget our truth, because there's frustration, because we want to have a pure relation with what's not pure. When you are related to people who are not perfect, you can't be perfect. That's why through this relation we can become perfect and see everything through the perfection. That's why the saint people, they only see the reality about the living beings. They do not have any kind of discrimination. He's Hindu, he's Christian, he's this or that. They see the truth. They see what the beings do not see, because the knowledge is pure. That's why the choice of knowledge is so important. And what does the Lord say? You must come to this such a spiritual master, because he knows me, he carries my mercy. The knowledge is in his heart. If you ask him with a good attitude, this knowledge will come in your heart, and I will come. It's something very important. So we could think, oh, but why do I need a master? I'm my own master. The Lord explains that he accompanies all the beings as the Supreme Soul, and he reciprocates. So according to our condition, he will reciprocate. But our condition isn't pure. And most of all, we don't want to have this eternal reality. We will pray to have a better material condition, or to escape from suffering. But we don't have any knowledge of this relation. It's completely forgotten. However, when life after life we accumulate pious activities, at some point, without knowing how, we come into contact with the devotees of the Lord, and at first we don't even know why we are here, but we have a benefit, because that's not possible that we have to come in contact with this knowledge without a benefit from past lives. And whether it's small or big, we can accept it in a small way in our life, and we will feel relieved in a great way, because this knowledge is really purifying. It's like a fire which burns all the material activities. Nothing is higher. Nothing is higher. It's supremely pure. It's the queen of all knowledge. It's joyful to apply, because it makes part also of our nature, in the fact that it's
teaches us to C'est pour accept ça que c'est our joyeux. own reality. That's why it's joyful. C'est pas qu'on fait des It's austérités not that we make dans les austerities Himalayas in pour avoir des Himalaya pouvoirs mystiques. mountains to Qu'est-ce have qu'on fait? mystical powers. On chante, We on danse sing, we dance, et on festoie. and we feast. Vous avez déjà vu Have you ever seen une voie aussi simple? such a simple Et en path? même temps, c'est extrêmement compliqué. But it's extremely complicated too, C'est because fait pour des gens qui it's désirent made for people who se desire connecter avec leur to vérité. connect with their c'est truth, and that's rare. C'est assez rare. That's quite rare. Donc aujourd'hui, So today on va we will donner la seconde give second initiation initiation à deux to personnes. two persons. Dinashyam Et Gopika, and Gopika, qui ont déjà reçu la who première already initiation. received first initiation. Donc la première initiation, So the le first maître initiation, spirituel, the spiritual qui master représente donc who cette represents this lineage, lignée, il donne le gives chant du Mahamantra. Hare chant, Krishna, Hare chant Krishna, the chant of Krishna holy Krishna, name, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et il permet And he à celui qui enables n'a the pas one who doesn't have pratiqué practiced assidément dans sa vie passée as in a serious way de in his past purifier life to toutes purify les réactions all the de reactions ses actes passés of his past actions, et l'amener dans un and to état bring où him in il a peut state recevoir where he une can deuxième receive naissance, a second birth. ce qu'on appelle la diksha. We call it Diksha. Et cette deuxième And this naissance, second birth, on donne we give des mantras et des gayatris mantras and gayatris, qui, lorsque le disciple les which, chante when the en méditant, disciple sing it while meditating, il va acquérir he will acquire la connaissance the knowledge de ces mantras qui vont of those établir mantras, cette relation which will establish avec this le Seigneur relation suprême, with the son monde Supreme et ses Lord, dévots. His et word, l'amour His de Dieu. devotees, and the love of God. À ce moment-là, At that il peut moment, chanter le he can Mahamantra chant Hare Krishna Mahamantra Hare d'une Krishna manière pure. in a pure way. Mais à moins qu'une But personne unless a person était déjà pure dans une vie was passée, already pure in a past elle n'a pas life, la capacité d'entrer en he contact directement doesn't avec le have monde du the Seigneur. capacity to Purement. enter Parce into qu'il y a des contact désirs qui font que c'est pas possible. directly with the name Parce of que the c'est Lord, incompatible because avec le it's monde not du Seigneur. compatible, the impurities he Parce que has dans are le monde not du Seigneur, il y a que compatible l'amour pur, vraiment. with the word of the Lord, Il because n'y a in pas the de word of désir the de Lord, conception matérielle. there's only prem, C'est no pourquoi desire, material ces mantras et conception. ces That's why those gayatris mantras and gayatris vont will remplacer toutes les replace impressions des vies all the passées impressions of et the amener past une life, personne à and avoir une attitude et un désir take a pur. person until he has a desire Et à and partir de là, il peut attitude chanter which sans are offense. pure, and at that Bon, ça, moment c'est he pas can possible. chant without offense. Otherwise, Or, it's not celui qui a possible. chanté dans sa vie passée However, the one à un who haut niveau, il n'a chanted pas in besoin his past lives de cette initiation. at a high Parce que level dès qu'il doesn't need chante, this il initiation, peut because se as soon voir as he tel chants, qu'il est et he can voir see la belle himself forme du Seigneur as suprême he et être is engagé and see the dans form of the son Lord service and be éternel. engaged in his Et eternal celui qui n'a pas service. cette But capacité, the one who qui n'a doesn't pas have this cette pureté, capacity, who il doesn't have this doit purity, recevoir la seconde must initiation. receive second initiation and worship Hein, les mantras, les the gayatris, mantra, Gayatri, le saint nom, holy et name, également la and déité also du the Seigneur. deity of the Lord. Parce que le Seigneur vient sous Because la the forme de Lord la comes déité, in the form of the et à deity, travers cette forme, and through il this engage form en fait he les engages sens, the le senses, mental, the mind, l'intelligence in et the le faux ego intelligence de and the l'être false vivant. ego of the Dans living toutes being, les activités de sa in vie. Et all à the partir de là, il activities peut of his life, purifier and ses from sens, there he son can intelligence, purify his senses, intelligence, le mental, l'ego, the mind's ego, faux ego, false ego, pour graduellement manifester le to véritable gradually ego manifest the et les real ego fonctions and the éternelles, eternal functions de l'intelligence, du of mental et des sens, intelligence, mind, and qui senses, sont dans l'âme. which are in the soul. C'est simplement des couches It's simply layers d'ignorance qui of sont mises ignorance which are sur les sens, put on sur the le senses, mental, on sur the la fonction mind, du mental, sur la fonction de on l'intelligence the et sur la fonction de intelligence, on the l'ego, false pour le ego, mettre dans une just situation to put d'ignorance et lui permettre him de in combler son a désir, situation of d'oublier le Seigneur, parce que ignorance c'est son désir. and allow him to En forget fait, the le Lord Seigneur lui according to permet his de combler desire. ce désir. The Lord Sans ça, il ne pourrait pas. enables him to Si toutes ces couches fulfill n'étaient this pas mises sur desire, le his jiva, desire. l'âme,
If the est éternellement layers pur, were not on the l'âme ne jiva, pouvait pas être dans cette the situation. soul could not be in this Donc de la même situation. So manière, in à the un same certain way, moment, at some point, lorsqu'on when we on erre vie après vie dans ce monde wander matériel, life after il y a life in this comme material world, un désir de s'en sortir. there's a desire to get out of it. Ça, c'est quelque chose qui vient. À un moment, It's something which comes. on a envie de At savoir some qu'est-ce point, que je we fais want là. to know why Il y a am pas I que ça here. quand même. That's not the only thing. Et As à it's ce not moment-là, quand on possible. se pose cette And at question that moment, avec when une we ask sincérité, this le question to Seigneur qui est dans ourselves notre cœur, with il fait sincerity, l'arrangement pour the qu'on Lord in the rencontre heart ses dévots. makes the Et à ce moment-là, arrangements l'être so we vivant can meet reçoit des réponses. his devotees, and then we Et à ce receive moment-là, answers. And puisqu'il at a that la moment, qualification pour les recevoir et since les he comprendre, has the alors il va qualification to s'engager receive dans la and dévotion understand it, he will engage in devotion selon sa situation, according to his situation, selon son environnement. according his environment. Et c'est quelque chose qui est And that's qui est something simple et which naturel. is simple and natural. C'est pourquoi on ne peut pas That's forcer why we can't une force personne qui n'est pas prête. someone who's not ready. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt, Because if someone's à un not ready, moment, at some point, il va réagir he will avec l'effet react contraire. with reverse Et ça, effects. c'est la différence And that's the entre difference between les pratiquants fanatiques fanatic et les pratiquants réalisés. practitioner and Quelqu'un qui a those who are réalisé, il realized. force jamais. Someone realized never forces, never. Parce qu'il comprend que Because si he quelqu'un n'a pas la understands if qualification, someone doesn't have the ça sert à rien. qualification, À un moment, it's il useless. rejettera. At some point, he will reject. Donc il informe So et par informs, son propre and comportement, by his own behavior, il enthousiasme une personne he à gives this pratiquer. person Et il enthusiasm force so he can C'est practice, super but it important. doesn't force him. Alors qu'un fanatique, Whereas une a âme qui n'est pas fanatic, réalisée, someone elle se who's not maintient realized, simplement par son maintains fanatisme et pas par himself la only by réalisation fanatism spirituelle. Donc elle and va not forcer. by Et spiritual à partir de là, realization. il y a toute So une he déviance will qui va force arriver. people, and there will be C'est ce some qu'en deviation. France on appelle les sectes. That's why we call cult in France. C'est ça la différence That's the difference entre rencontrer des personnes between ont meeting l'expérience people who have et experience rencontrer des and personnes meeting qui parlent de people quelque chose mais qui who qui talk comprennent about pas et qui something vivent pas. which they Là, can't c'est pas pareil. C'est understand pas la and même live. expérience. Ça paraît And that's pareil. not the same experience. L'image est la même chose. Il y a un It looks temple, the same. une There's a déité, temple, des personnes deities, habillées d'une certaine manière, person tout dressed ressemble, in the mais le stairs résultat some n'est pas le way, même. but the result is not the same. Et And ça peut donner beaucoup de it can souffrance. give a lot of suffering, Beaucoup. a lot of suffering, Et même la destruction and even destruction d'une vie. of a life. Parce Somewhere. qu'au lieu Because d'avoir un effet instead positif, of having a on positive va rejeter effect, la foi, we will on reject va faith rejeter toutes les voies comme and quelque all chose the de paths as tellement something which is so bad. mauvais. Et on va renforcer And we notre will nature reinforce our opposée. nature, opposed nature. C'est pour ça que c'est pas si simple. That's why it's not so Quand le simple. Seigneur dit When the Lord approche says, un maître, il parle d'une âme réalisée. come to a master, he Il speaks parle about pas a de quelqu'un realized qui soul, simplement il parle not de la about Bhagavad Gita. someone who simply talks about Bhagavad Enseigne le Gita savoir sans le and réaliser. teaches knowledge without realizing faux. it. It's false. C'est la condition. That's condition. C'est la chose la plus importante. And that's the most important thing. Parce que Krishna, il va Because expliquer Krishna will que explain celui qui that le the one réalise, who toute realized la him, conclusion des Védas entre en lui. all the conception of Veda, all the knowledge of the Veda enters in him because he is the goal of all Tous les the path. engagements qu'on a spirituellement, All the c'est pour engagement we avoir have un jour spiritually cet effet, is to someday have this awakening, qu'on appelle darshan. what we call darshan. C'est quelque chose qui est That's something très which is scientifique. very C'est scientific, extrêmement scientifique la vie extremely spirituelle. scientific, C'est pas du tout spiritual quelque chose life. de sentimental. It's not something Tu fais un pas, sentimental. You do one tu peux step, goûter le résultat. you can taste the Tu peux result, voir, tu peux You can sentir, see, tu peux goûter. C'est feel, du direct. taste. That's Moi, je direct. sais, par exemple, moi, je I suis know, for quelqu'un example, qui aurait jamais pu I'm someone m'engager who dans une could voie not si j'avais engage pas eu in a d'expérience. path if I did not have an experience. It's not possible for me. But Dès que je me suis engagé, as soon as I l'expérience est engaged, venue. Si experience l'expérience came. vient, on en fait plus. Si If the experience comes, we engage more and more and more, and Parce after que il y a we give l'expérience. ourselves Mais completely. comment vous voulez Because vous there is donner à experience. quelque chose si vous But n'avez pas how can you d'expérience? give yourself Vous to comprenez, ça marche pas, something ça peut if you pas have no marcher. experience? It can't work. On a besoin de We sentir need to que ce qu'on fait feel that nous what apporte we des do fruits. brings fruits.
Il faut être vraiment idiot pour pratiquer quelque chose qui devrait We simplement se are taire. very fool if Il va we y arriver. Ah, je souffre. if we practice something which only makes us suffer. Puis je souffre. I can do it. Oh, I suffer, I suffer. The more I do it, the more I suffer, but I still go on. Non, personne ne fait ça. Nobody does this. On abandonne quelque chose We give up d'inférieur pour someone quelque chose de inferior supérieur. for someone Si l'expérience, something elle n'est in pas superior. c'est tombé, c'est pas possible. Vous If revenez à the votre experience is not expérience superior, antérieure. then you C'est will logique. let it go. You will come back to your Donc, previous experience. Cette voie, This path c'est quelque chose is something naturellement qu'on naturally accepte that we avec accept nos voyages. with our travel of Peu past importe dans lives. quelles circonstances on se It doesn't matter mais on peut pas the l'accepter circumstances. juste par notre vouloir. We can't accept it just by our Parce qu'on desire, accepte une connaissance because we accept selon the la knowledge conscience qu'on a acquise des according vies to the passées. consciousness we have from past C'est lives. pourquoi il y a une It diversité. can't Et be cette any other way. diversité, elle That's doit why exister. there is diversity, and this diversity must De la même exist. manière que In Brahma the same a way, donné le Brahma savoir gave originel, et que ce this savoir originel, original selon ses knowledge, fils, and il according s'est to his divisé, sons, se sont this interprétés. knowledge Ça a donné divided l'action and was d'avoir intéressé. interpreted in different Le ways. Gyankanda, It gave Différentes Gada, Karmakanda, different paths, qui ont des sous-divisions, etc. which have etc. Et tout ça, subdivision, selon notre conscience, et and ben, according on to our accepte une voie. consciousness, we Et c'est accept a expliqué, path, c'est comme and it's des explained, différentes marches. it's like different C'est-à-dire que quand on stairs. accepte, notre conscience When we grandit, accept puis ça nous it, permet our d'accepter consciousness plus. grows, C'est comme and we un accept enfant more, qui va découvrir just like le a child monde, en who fait. will discover the world. C'est quelque chose de merveilleux. Something wonderful. Et ça peut prendre And plusieurs it vies. can take Mais le temps n'a several pas lives, d'existence sur l'âme. but time has no existence on Et the ça, c'est un soul. point qui est très important. And that's a very important point. Bon, je ne vais pas aller trop loin. I On won't va go bientôt too arriver far. à l'heure. We Donc, have to finish in time, so Dinashiam, on peut Dinashiam. mettre un tapis can we put a small carpet here? D'accord. Non, un tapis. Ouais, je sais pas le rouge, mais une paille, tu sais. Non, non. non. La Soudan, j'ai pas. Tu peux me séparer en deux, s'il te plaît. Can you separate it in two, please? Après, ça s'enlève. So we can tangle. Il faut jamais le donner comme ça, il faut le donner en 1. Et après, ça s'enlève. Il faut expliquer qu'il y a des dévots qui viennent. C'est les dévots aînés qui peuvent rester. Il y en a d'autres? Vous allez réussir? Ça va? Voilà, on l'amène comme ça. You should bring it in this way. Ok, c'est bon. Remove your chada. Ok. Eh. Ok. On donne ses habits. Can
and we give him his clothes. Aussi aujourd'hui, Also today he will prendre l'habit safran. take the saffron clothes. C'est l'habit du brahmachari, It's the clothes of the brahmachari, ou l'étudiant spirituel or the spiritual student qui who pratique practice le célibat. celibacy, Le renoncement, il va vivre. renouncement. He will live in the temple, Et and voilà, on lui souhaite we wish him to bonne chance dans sa vie spirituelle. have a good luck in his spiritual life. Gopika. Left. Alors les hommes, ils ont un cordon et pas les femmes. So the men have a cordon, like a thread, but not the women. Ok. Non, non. Comme close, rosaire, rosaire. Donc pour les femmes. So c'est for le women, it's yellow. Ok. Donc là, on va faire un. So we will do. kirtan, You have to change your. Et ils vont revenir avec leur. And they will come back with their